गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आज आमे डिस्कशन करबा कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन कोन आमे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ले, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़ले। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सेंट्रल टेंडेंसी रे कोन पढ़ले, सेंट्रल टेंडेंसी रे पढ़ले मीन कोन, मीडियन कोन, मोड कोन, ताको कैलकुलेट करिया पे केतरा सीरीज दरकार, जेंति इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज। सेमती आमे तापरे एबे नेक्स्ट पूर्व क्लास रे कोन पढ़थिले, then measures of dispersion ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା, range ଥିଲା, coefficient of range ଥିଲା, quartile range, interquartile range, semi interquartile range, mean deviation, standard deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିଲେ କି average mid value କେମିତି calculate କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିଲେ କି ତାର ସେଣ୍ଟର ମାନେ average or center କୁ କେମିତି calculate କରିବା। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କୋରିଲେସନ ଆନାଲିସିସ୍। କେମିତି ଆମେ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିବ ତାକୁ କୋରିଲେଟ କେମିତି କରିବା, ତା ମାନେ କଣ, ମିନିଂ ଦେଖ। The study of the linear relation between two variables known as correlation। ତ କୋରିଲେସନ କଣ ହେଲା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବ ଆଉ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ଅଛି, ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି, ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, we have to calculate correlation। If there are two variables and changes in the value of the one variable will be affect the value of the other variables, then both the variables are correlated। ମାନେ ଯଦି ଏଠି କଣ କରାହବ, ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଥିବ ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ ଆମେ ରିଲେସନ ଦେଖୁଛେ କଣ, ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲରେ ଯଦି କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଉପରେ ବି ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ। ହେଲା, ତ ଆମେ ସେଟା କଣ କହିବା, ସେଟା ହେଲା କୋରିଲେଟ। ଦ ବୋଥ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଆର କୋରିଲେଟେड। Correlation is a statistical tool used to measure the relationship between two sets of variable and express each in a precise manner। ତ ଦିଟା ଯାକ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ଅଛି ତାକୁ ମେଜର କରେ, ଆଉ କଣ କରେ, ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ମେଜର କରିବା ତାକୁ କୋଉ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ହଉ କି କେତେ ନମ୍ବର ରେ ହଉ, ସେଟା ଆମକୁ ନ୍ୟୁମରିକ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ସେଇ ଟୁଲ ରେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ କଣ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପଢଉଥିଲି, ତ ମୁଁ କହୁନଥିଲି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଟପିକ କୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଦି ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିମିଲାର ନୁହଁ ନା କଣ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ କରି ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ତା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆସିବ କୋରିଲେସନ। ମାନେ କୋରିଲେସନ ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ରହୁଛି, କଣ ରିଲେଟ କରିପାରୁଛେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ୟୁଜ କରିକି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଟୁଲ ୟୁଜ କରିକି ତାର ଆମେ ଆନ୍ସର ଜାଣିପାରିବା କି କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ରିଲେଟ ହଉଛନ୍ତି। According to Croston and Cordon, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship of quantitative nature and expressive it in brief formula is known as correlation। ଯେମିତି କହିଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମେଥଡ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ନମ୍ବର୍ସ ରେ, ନ୍ୟୁମରିକ ନେଚରରେ ଆମକୁ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିକି ଜାଣିବାର ଅଛି କଣ, ସେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ଅଛି ମେଜର କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କୋରିଲେସନ। According to AM Tuttle, an analysis of the covariance of two or more variables is usually called correlation। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ ମାନେ କୋ ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ, ଯେମିତି ଆମେ କହନ୍ତିନି ଯଦି ଦିଟା ଆକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାଥିରେ ତ କୋ ଆକ୍ଟର, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି କୋ ଷ୍ଟାର। ସେମିତି ଯଦି ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛେ ତ କୋ ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ କୁ କହିଲେ, ତ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ ଦିଟା କି ଅଧିକ କୋ ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଲି କରିବା, ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କାଲକୁଲେଟ କରିବା, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୋରିଲେସନ। ଦେଖ ତା ଟାଇପ୍ସ କଣ କଣ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କୋରିଲେସନ। ଗୋଟେ ହେଲା categorization of the correlation is done on various basis such as a direction of changes of the variable, constancy of the ratio of changes between the variable, etc। तो types ହେଲା କେତେ, three types: on the basis of direction, on the basis of number of variables, and on the basis of ratio changes direction। ହେଲା, ତ ଏଠି ଆମେ କୋରିଲେସନ ତିନି ପ୍ରକାରର, କଣ କଣ, on the basis of direction, on the basis of number of variables, and on the basis of ratio of changes on direction। ଯେତେବେଳେ on the basis of direction ହେଲା two types, ଗୋଟେ ହେଲା positive correlation ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା negative correlation। ସେମିତି on the basis of number of variables ହେଲା three types: simple correlation, multiple correlation, and partial correlation। ସେମିତି on the basis of ratio of changes in direction ହେଲା linear correlation and a non-linear correlation। ହେଲା, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା on the basis of direction, that is positive and negative correlation। କଣ, depending on the direction of changes of the variable, correlation may be positive or negative। If positive correlation, then correlation is positive when the two variables vary in the same direction। For example, consider the correlation between sales and expenses of a firm। The farmer
फार्म देदेला केते 1 2 3 4 5 6 तार सेल है 50 रुपीज 60 रुपीज 70 रुपीज 80 रुपीज 90 रुपीज एंड 100 सेमती एक्सपेंसेस केमिति हला 11 15 19 23 27 31 तो देखो जेतेबेले मु कहबी कि फार्म जो 6टा फार्म अच्छी से फार्म रे मो टेबुल कौन देखिली को फार्म केते सेल करचंती जो फार्म जेते सेल करची तार एक्सपेंसेस भी सेते अधिक जी से 50 सेल करूची 50 टंका सेल करूची तार से जिनसटारे एक्सपेंसेस खर्च होची 11 टंका सेमती जी 60 टंका सेल करूची सी एक्सपेंसेस 15 टंका खर्च करूची ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେଲ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବି ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛି ମାନେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛି ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ଏଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ କୋରିଲେସନ ମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେଲ ଭ୍ୟାଲୁ ବି ବଢିଛି କେମିତି ବଢିଛି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବି ବଢିଛି ତ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସେଲ ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଛି ନେଗେଟିଭ ରେ କଣ ହେଲା two variables are said to be negatively correlated when the both of the variables is vary in the opposite direction and when one variable increases then the other variable decreases and vice versa ମାନେ କଣ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଏଠି ଅପୋଜିଟ ହବ ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିବି ସେଲ ଯେତେ ବଢିବ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ସେତେ କମିଲା ହେଲା ସେଲ ଯେତେ ବଢିଲା ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ସେତେ କମିଲା ତ ଏଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ ହେଲା ତ ଏଠି ଏଠି କଣ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯୋଉ ଦିଗରେ ଯୋଉ ମାନେ ପାରାମିଟର ରେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ସେଇ ପାରାମିଟର ରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ ହଉନି ପ୍ରାଇସ୍ କମି କମି ଯାଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଏଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇନ କେଜିସ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି ହେଲା ତ ଏଠି ଦେଖ ସେତେବେଳେ 100 କେଜି ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପର କେଜି ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା ସେମିତି ଯେତେବେଳେ 200 କେଜି ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲା ତାର ପର କେଜି ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା 9 ଟଙ୍କା ସେମିତି ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ 800 କେଜି ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲା ପ୍ରାଇସ୍ ପର କେଜି ହେଇଗଲା 3 ଟଙ୍କା ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବଢିବା କଥା ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ କୋରିଲେସନ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁନି କମି କମି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ମାନେ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଡିକ୍ରିଜ ହଉଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଇନକ୍ରିଜ କଲା ଧର ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିଗଲା ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିଗଲା ତ ଏଇଟା ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ତାର କେସ ରେ ତାକୁ କହିବେ ନେଗେଟିଭ consider the correlation between the production and the price of the crop ହେଲା ତ ଧାନରେ ଦେଖିବା ଆମେ 100 ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଧର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ 100 କେଜି ସେତେବେଳେ ପର କେଜି 10 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 200 କେଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ ସେତେବେଳେ 9 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଲା ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ଦିଟା ଯାକ ଭିତରେ ବହୁତ ଭ୍ୟାରି ରହୁଛି ତ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ ବୁଝିଲା ପଜିଟିଭ କଣ ନେଗେଟିଭ କଣ then ପଢିବା on the basis of ratio of the changes direction that is linear and non-linear correlation ହେଲା on the basis of constancy of the relation or the ratio of changes between the variables correlation may be linear or non-linear linear ଯଦି correlation ହୁଏ ତାହେଲେ in a linear correlation changes in the values of one variable has a fixed ratio to the variation in the value of the other variable when these variables are plotted on a graph then the plotted point would fall on a straight line. For example, consider the following relations between the table. तो ये mustard माने सोरिषर केजीस ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ସେଥିରୁ କେତେ ଅଏଲ ବାହାରୁଛି ସୋରିଷର କେଜିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତେ କେତେ ଅଏଲ ବାହାରୁଛି ଯେତେବେଳେ 10 କେଜି ତାର ଅଏଲ ବାହାରୁଛି 3 କେଜି ଅଏଲ ବାହାରୁଛି ଯଦି ମାନେ ଯୋଉ ଘଣା ହୁଏ ଯଦି ସୋରିଷ ମୁଁ 10 କେଜି ମାନେ ଘଣା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ 3 କେଜି ତେଲ ବାହାରିବ 3 କେଜି ସୋରିଷ ତେଲ ବାହାରିବ ସେ ଯଦି ମୁଁ 20 କେଜି ଘଣୁଛି ତାହେଲେ ମୋର 6 କିଲୋ ବାହାରିବ ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ଯେତିକି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯେତିକି ମଷ୍ଟର୍ଡ ମୁଁ ଦଉଛି 10 10 କେଜି ବଢଉଛି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ବି ସେତିକି ସେତିକି ହିଁ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ହବନି ମାନେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ 10 କେଜି କରୁଛି ମୋର 3 3 କେଜି ଅଏଲ ବାହାରୁଛି ସେମିତି 20 କେଜି ଯଦି ମଷ୍ଟର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛି ତାହେଲେ 6 କେଜି ବାହାରୁଛି ସେମିତି 30 କେଜି ୟୁଜ କରୁଛି 9 ଲିଟର ଅଏଲ ବାହାରୁଛି ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ଯେତିକି ଯେତିକି 10 କେଜି ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ଅଏଲ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଆଙ୍କିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଡ୍ର ହବ ମାନେ ପ୍ୟାରାଲେଲ ଡ୍ର ହବ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ହିସାବରେ ମୋର ମଷ୍ଟର୍ଡ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମତେ ଅଏଲ ମିଳୁଛି ମାନେ ଏଠି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ କି ଉପର ତଳ ନାହିଁ କି 1 ଲିଟର ଅଧିକ ମିଳିଗଲା ନା ଯେତିକି 10 କେଜି ୟୁଜ କରିବି ମାନେ 10 କେଜିରେ ହିଁ 3 ଲିଟର ମତେ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେଟା 10 କେଜିରୁ ଯେତେ ଇଣ୍ଟୁ 8 କରିବି 10 କେଜି ଇଣ୍ଟୁ 8 ମାନେ 8 ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ ଦେବି 10 କେଜିର ତାହେଲେ ବି ମତେ ସେ 8 ଟାଇମ ଅଧିକ 3 ଲିଟର ମିଳିବ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 24 ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଳିବନି ତ ଏଠି ଯୋଉ linear ଲାଇନ ଡ୍ର ହେଲା ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ଯୋଉ ଡ୍ର ହେଲା ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ଡ୍ର ହେଇଗଲା ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଦଉଛି 10 20 30 40 ଗୋଟେ ଲାଇନ ଏମିତି ଡ୍ର କଲି
ତାହେଲେ ବି ତା ସାଇଟ୍ ରେ ଯୋଉ 3 6 9 12 15 18 21 24 ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଡ୍ର ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଦିଟା ଲାଇନ ଯୋଉ ଡ୍ର ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ରେ ଡ୍ର ହବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା linear correlation। ନନ୍ linear correlation କଣ, ମାନେ ତାର opposite। In a non-linear correlation, changes in the value of one variable doesn't have a fixed ratio to the variation in the value of other variable. When these variables are plotted on a graph, then the plotted point would be fall on curve. For example, consider the following relation between in the relation between the table. Okay, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଜ ଅଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ରାଇସ୍। ଏଠି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1 kg ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ କରୁଛି ମୋ ଫିଲ୍ଡରେ, ମାନେ ମୋ କ୍ଷେତରେ, ତାହେଲେ ମତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି 4 kg ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି। ହେଲା, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 kg ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ କଲି ମୋର 6 kg ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 3 kg ୟୁଜ କଲି ମୋର 9 kg ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା। ଏଠି କଣ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ନମ୍ବରସ ରହିଲାନି। ହେଲା, ଆ ଭିତରେ ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ଜମା ସେମ ନୁହଁ। ଲିନିୟରରେ ଦେଖ ଆମ ପାଖେ ଡିଫରେନ୍ସ ସେମ ଥିଲା 3, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଲିନିୟରରେ ସେମ ନୁହଁ 4 6 9 17 28। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆଙ୍କିବି, କଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ଗ୍ରାଫ ରେ ସେ ପ୍ଲଟ କରିବି, ତାକୁ ଡ୍ର କରିବି, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କର୍ଭ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଟାଇପ ଅଫ ସି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏଠି ହେଲା କି, ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯେତେ କେଜି ୟୁଜ କରୁଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ମତେ ରାଇସ୍ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ସେମ ହିଁ ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରାଇସ ରେ ହବ ବୋଲି। ସେ ସବୁବେଳେ କେଜି ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5 kg କଲି ସେତେବେଳେ 28 ହେଇଗଲା। ମାନେ 1 kg ରେ ମତେ 4 କିଲେ ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ 5 kg ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ କରୁଛି ତାହେଲେ 28 kg ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି କଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ଲାଇନ ସିମିଲାର ରହିଲାନି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ରହିଲାନି। ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ, ନନ୍ ଲିନିୟର କୋରିଲେସନ ହେଲା। ଦେନ୍ ହେଲା ନମ୍ବର ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ। ହେଲା, ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟାଇପ କଣ ଥିଲା, ସିମ୍ପଲ, ପାର୍ସିଆଲ ଆଉ ମଲ୍ଟିପଲ କୋରିଲେସନ। ଦେଖିବା, the depending on the number of variable studies, it can be categorized into 3 types, that is simple correlation, partial correlation and multiple correlation. Jadi simple correlation हुए, then when we measure the linear relation between two variables, then this interpretation is known as simple correlation, that is the relation between sales and expenses, income and consumption exam। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ measure କରିବା ଯୋଉ relation ଦିଟା variable କୁ ନେଇକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବା ସେଥିରେ, ଦ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ, କେବଳ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ ହିଁ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମେଜର କରିବା। କେମିତି, ଆଇଦର ସେଲ ର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହଉ କି ଇନକମ୍ ଓ କନଜମ୍ପସନ ହଉ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ସିମ୍ପଲ କୋରିଲେସନ। ପାର୍ସିଆଲ କୋରିଲେସନ କଣ, ଇଫ वी have various related variables and try to find out the relation between two variables, then it is known as partial correlation। if we have various related variables and try to find out the relation between two variables, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ନମ୍ବର ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସେଠି କଣ କରୁଛେ, ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ ରିଲେସନ ମାନେ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛେ, ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ, ପାର୍ସିଆଲ କୋରିଲେସନ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କନସିଡର ଦ ଟୁ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ, that is height and weight, which are partially correlated because of the effect of the third variable, that is age, on height and weight। In this condition, if we neglect the effect of age and the study the relationship between height and weight, then this correlation is known as partial correlation। Simple correlation ମାନେ ହେଲା, ମୋର କେତେ ସେଲ ହେଲା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, କେତେ କନଜମ୍ପସନ କରୁଛି, ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମାନେ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଜାଣୁଛି, ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ହିଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ସିମ୍ପଲ କୋରିଲେସନ। ପାର୍ସିଆଲ କୋରିଲେସନ ମାନେ କଣ କହିଲି, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ, ଦୁଇ ନଥିବ, ଅଧିକ ଥିବ, ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଧିକ ଥିବ, ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ରିଲେଟେଡ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ଥିବ, ମାନେ ତାକୁ ରିଲେଟ କରୁଥିବା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ ରିଲେସନ କାଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବି, ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ, ପାର୍ସିଆଲ ହବ, ମାନେ ଅଧା ହବ। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ନେଲି, ହାଇଟ୍ କେତେ, ୱେଟ୍ କେତେ। ତ ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ର ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ, 10ଟା କ୍ଲାସର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯଦି ସେଠି 10th କ୍ଲାସର ଗୋଟେ ପିଲାର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସର ପିଲାର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ କୁ କୋରିଲେଟ କରୁଥିବି, ତାହେଲେ କଣ ହବ କି, ହବନି। ତ ସେଠି କଣ ଆସିଲା, ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଯୋଉଟା ରିଲେଟେଡ ଭ୍ୟାରିଏବଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏଜ୍। ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ କେତେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ କେତେ। ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିଥାନ୍ତି ଏ ପିଲାର ଏଜ୍ ଏତିକି, ତାର ହାଇଟ୍ ଏତିକି,
ତାହେଲେ ମୁଁ ଆରାମରେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଜ୍ ଏତିକି ତାର ୱେଟ୍ ଏତିକି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆରାମରେ ତାକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ କହିଛି, ଏଜ୍ ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ୱିଦାଉଟ୍ ଏଜ୍ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ କୁ କୋରିଲେଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଏଜ୍ କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ପାଇବି ସେଟା ପୁରା ହେବନି। ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ପାର୍ସିଆଲ କୋରିଲେସନ। ଦେନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ କୋରିଲେସନ ମାନେ କଣ? It is defined as the measurement of the effect of the multiple variables on the one variable. For example, if we try out the find out the relationship of rainfall and the temperature on the yield of the wheat, then this is known as multiple correlation. ମାନେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏକା ସାଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ଇଫେକ୍ଟ କୁ ମେଜର କରୁଛି। ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ଅନ୍ ୱାନ୍ ଭ୍ୟାରିଏବଲ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଦେଖୁଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ବି ମେଜର କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ବି ମେଜର କରୁଛି। ତାକୁ କଣ କହିଲେ, ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ବୋଲି ତା ନାଁ ହେଲା ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ହେଲା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, if we try out to find the relation of the rainfall and temperature on the yield of wheat, ତ ଏଠି କଣ କଲି, ମୁଁ ରେନଫଲ ଦେଖିଲି, ବର୍ଷା କେବେ ହବ ତାକି ମୋ ଫସଲ ଯୋଉ ମୁଁ କରିଛି ସେଟା ଭଲ ରହିବ। ତ ଏଠି କଣ କଲି, ମୁଁ ରେନଫଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି, ରେନଫଲ ଦେଖିଲି ମାନେ ମୁଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିଲି ତାର ଟେମ୍ପରେଚର କଣ ରହୁଛି। ଯଦି ମୋର ରେନଫଲ ହେଲା ତାର ଟେମ୍ପରେଚର କଣ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୋର ହ୍ୱିଟ ଟା ଠିକ ସେ ହବ କି ନାହିଁ, ମାନେ ମୋର ମାଟି ଠିକ ରହିବ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଗୁଡାକ ବି ତା ସହିତ ସାଇମଲଟାନିୟସଲି ତାକୁ ବି ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କଲି, ବାକି ଗୁଡାକରେ କଣ ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକଲି ଇଫେକ୍ଟ ପଡିଗଲା ହେଲା। ସେଇଟା ହେଲା ମଲ୍ଟିପଲ କୋରିଲେସନ। ଦେନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ କୋରିଲେସନ। On the basis of coefficient of correlation, the degree of correlation is determined as follows, that is perfect correlation if two variables changes in the same direction and in the same proportion, the correlation between the two variable is known as perfect positive correlation. Okay, ଏବେ ଟାଇପ୍ସ ସରିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିଲା ନା, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ପଜିଟିଭ କୋରିଲେସନ, ଆବସେନ୍ସ କୋରିଲେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲିମିଟେଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ କୋରିଲେସନ। ପରଫେକ୍ଟ କୋରିଲେସନ, absence correlation, limited degree correlation, ତିନିଟା। ତ perfect correlation ରେ ଅଛି perfect positive ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା perfect negative। ସେମିତି absence ରେ ଦେଖିବା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଥିବ, absence ନର୍ମାଲି 0 ଥିବ। ଆଉ limited degree correlation ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲସ ମାଇନସ ହେଲା। ଦେଖ ତିନିଟା ଟାଇପ ରେ, ମାନେ ଏଠି କଣ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ମୁଁ, ଏଠି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବା, +1 ରୁ ଅଧିକ ଅଛି ନା +1 ରୁ କମ ଅଛି, ତାକୁ କଣ କହିବା। ଯଦି +1 ରୁ ଅଧିକ ଥିବ କି +1 ରୁ କମ, -1 ରୁ କମ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପରଫେକ୍ଟ କୋରିଲେସନ। ଆବସେନ୍ସ ଅଫ କୋରିଲେସନ, ଯଦି ତାର ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା 0, ସେଟା ହେଲା ଆବସେନ୍ସ ଅଫ କୋରିଲେସନ, ସରିଲା। ଲିମିଟେଡ ଡିଗ୍ରୀ କୋରିଲେସନ ଦେଖିବା, ତାର ତିନିଟା ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ, ମଡରେଟ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଲୋ ଡିଗ୍ରୀ। ତାର ଅଛି ସେମିତି +-0.75 ରୁ ଯଦି 1 ଭିତରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି +-0.25 ରୁ +-0.75 ଭିତରେ ତାହେଲେ ଏଟା ମଡରେଟ କୋରିଲ ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ସେଟା 0 ରୁ +-0.25 ରହେ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ଲୋ ଡିଗ୍ରୀ। ମାନେ 0 ଟୁ +-0.25, 0.25 ଟୁ 0.75 ହେଲା ମଡରେଟ, 0.75 ରୁ 1 ହେଲା ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ମାନେ ଏଠି କଣ ଦେଖିବା, ଆନ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବା। ଆନ୍ସର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କଲା ପରେ ଦେଖିବା କି ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ କାଟେଗୋରୀ ଅଛି, ତିନିଟା କାଟେଗୋରୀ କାହା ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯଦି 0 ହେଇଥିବ ଆବସେନ୍ସ ଯିବ, ଯଦି +1 କି -1 ପରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ କୋରିଲେସନ ନବା। ଆଇଦର ପଜିଟିଭ ଥିଲେ ପଜିଟିଭ ପରଫେକ୍ଟ ପଜିଟିଭ କୋରିଲେସନ, ନେଗେଟିଭ ଥିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେସନ। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ଅଛି କଣ 1 ରୁ ତଳକୁ ଅଛି, ମାନେ 0.75 ଭିତରେ ପ୍ଲସ ହଉ ମାଇନସ ହଉ, ତାହେଲେ ସେଟା ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଲିମିଟେଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ କୋରିଲେସନ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ କେତେ 0.75 ରୁ 0.25 ରୁ 75 ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ଲସ ମାଇନସ ରେ, ମଡରେଟ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ କୋରିଲେସନ। ଆଉ ଯଦି 0 ରୁ 0.25 ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟା ଲୋ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ କୋରିଲେସନ। ସରିଗଲା। 0 ହେଲେ କଣ, 0 ରୁ 0.5 ହେଲେ କଣ, 0.5 ରୁ 0.75 ହେଲେ କଣ, 0.75 ରୁ 1 ହେଲେ କଣ, 1 ପରେ ହେଲେ କଣ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ସରିଲା। ଦେଖିଦିଅ ଥରେ ମିନିଂ ଆଉ ଡେଫିନେସନ।
perfect correlation ମାନେ କଣ? If one variable changes in the same direction and in the same proportion, the correlation between the two variables is called perfect positive correlation. According to Carl Pearson, the coefficient of correlation in this case is +1. And if the variable changes in the opposite direction and in the same proportion, is this correlation between the two variables is called perfectly negative correlation. And in this case, the coefficient of correlation is -1. যদি +1 ହୁଏ তাহলে perfect positive correlation, যদি -1 ହୁଏ ତାହେଲେ perfect negative correlation. ସରିଲା. Then absence of correlation, if two series of the two variables show no relation between them or changes in one variable doesn't lead to changes in the other variable, then it means there is a no relationship between variables. ତ ସେଠି ଆମେ କଣ କହିବା? Coefficient of correlation is 0. ଯଦି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ କିଛି ବି ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁନି, ତାହେଲେ ତାର ଭିତରେ କିଛି ବି ରିଲେସନ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ କଣ କହିବା? ଆବସେନ୍ସ ଅଫ କୋରିଲେସନ. ମାନେ ସେଠି ରିଲେସନ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ହେଲା କେତେ? 0. Same the limited degree of correlation. If two variables are not perfectly correlated or there is the absence of perfect correlation, then it is referred as limited correlation. It may be positive, negative, or 0, but lies with the limited, that is +-1. High degree, moderate degree, and low degree are three type category to kind of correlation. And if the value of the coefficient of the correlation represented by r, small r ମାନେ coefficient of correlation, ତାକୁ ଆଉ କଣ କହିବା? Small r. X lies between ±0.75 to ±1, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ? It is known as high degree of correlation. ଯେମିତି କହିଲି, +-0.75 to +-1 ଯାଏ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଲାଇସ୍ କରୁଛି, ସେଟା ହେଲା high degree of correlation. ଯଦି r ଟା, the value of the r lies between ±0.25 to ±0.75, then it is known as moderate degree of correlation. And when the correlation lies between 0 and ±0.75, ମାନେ ଯଦି 0 ରୁ 0.75 ଭିତରେ କରୁଛି, ତାହେଲେ low degree of correlation is said to be exist. ଦେଖ ଏଇ ଟେବଲଟା ଦେଖିଲେ ତମେ ପୁରା ଜାଣିଦବ positive correlation coefficient and negative correlation coefficient. ହେଲା, ଦେଖ ଯଦି perfect ହୁଏ positive ହୁଏ +1, negative ହେଲେ -1, ଆଉ ଯଦି absence ହୁଏ ଦିଟା ଯାକରେ 0 ହବ, ଆଉ limited ହେଲେ high ହବ ଯଦି +0.75 to +1, ସେମିତି moderate ହେଲେ +0.25 to +0.75, low ହେଲେ 0 to +0.25. ସେମିତି negative correlation coefficient ହୁଏ ତାହେଲେ high ହେଲେ -0.75 to -1, moderate ହେଲେ -0.25 to -0.75, ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି printing, then low ହେଲେ between 0 to 0.25. ସରିଲା. ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କାଲକୁଲେସନ କେମିତି କରିବା. ଯଦି ଆମେ ପଢିଲେ କୋରିଲେସନ କଣ ଜାଣିଲେ, କୋରିଲେସନ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ର ଫର୍ମୁଲା ବି ଦେଖିଦେଲେ, ଫର୍ମୁଲା ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କି କେମିତି କୋଉଟା ପଜିଟିଭ ହବ, ନେଗେଟିଭ ହବ, ମଡରେଟ ହବ, ଜାଣିଲେ ହାଇ ହବ, ଲୋ ହବ. ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟା କଣ, ଆଉ ତାର ମେଥଡ କଣ, କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ. ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅଫ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଜ to how much one number can expect to be influenced by changes in one number is known as correlation coefficient. For example, measuring the value that how much the share price of a company is expected to get influenced when there are fluctuation in index. If two number are perfectly correlated, then it means that the value of correlation coefficient is +1. ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାକ value ଟା same ଥିବ, ହେଲା, perfectly correlate କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିଲେ, ତାର correlation ହେଲା +1. And if one grow, the other also grow, and the changes in one is a multiple of the changes in the other. If the number of the perfectly interpersonally correlation, then it means the value of the correlation coefficient is minus. ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେର ଯେତିକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେର ଯଦି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ +1. ଆଉ ଯଦି ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଣ ହବ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଠିକ ନାହିଁ, ମାନେ ସମ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା -1. ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରୋ ଦ ଅଦର ଫଲ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି. ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇଜ ଅଲସୋ ଗ୍ରୋ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ +1. If one grow and other is fall, ମାନେ ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କମି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା -1. And the growth in one variable is a negative multiply of the growth in the other variable. ମାନେ ସେଟା multiple, ମାନେ negative
ମଲ୍ଟିପଲ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଢୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ କମି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ହେଲା। If the two variables are not related, then the coefficient correlation is zero, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ absence correlation. When the number are related to the coefficient is either 1 or -1, plus 1 or -1, or other influences and relation between two number is not fixed, then this is known as non-zero correlation coefficient. And if one number is known and the other number can be calculated but with uncertainty, the uncertainty increases when correlation coefficient is more towards zero, but the relation is not useful and the if correlation coefficient is very low. এটা କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା, ଗୋଟେ ହେଲା +1 -1 0, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ 1 to 0.75, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ଓକେ, +0.75 to 0.25, then 0 to 0 ±0.25, ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ମେଥଡ କଣ ମେଥଡ ଅଛି ଆମେ କୋରିଲେସନ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କାଟର ଡାଇଗ୍ରାମ, କାର୍ଲ-ପିୟର୍ସନ୍ସ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କୋରିଲେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ସ ରାଙ୍କ କୋରିଲେସନ। ନର୍ମାଲି ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ସ ରାଙ୍କ କୋରିଲେସନ ଆଉ କାର୍ଲ-ପିୟର୍ସନ୍ସ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କୋରିଲେସନ ମେଥଡ ଟା ହିଁ ନର୍ମାଲି ବେଶୀ ଫଲୋ କରା ହୁଏ। ତ ତମେ ତିନିଟା ଯାକ ମୁଁ ପଢେଇଦେବି, ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଲ-ପିୟର୍ସନ ଆଉ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ସ କୋରିଲେସନ ଯୋଉ ଦିଟା ଏଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, scatter diagram, the graphical presentation of the relation between two variables calculated on the same set of individual is known as scatter diagram. And the scatter diagram is a dot chart specially used to show the correlation. For example, if we plot a dot chart for some predetermined value of two variables and get some trends either upwards or downwards in chart, then the trend shows correlation between the both variables. तो से नॉर्मली स्कैटर डायग्राम कोन, जोटा कि हम गोटे गोटे चार्ट शो करथिबो, सेथिरे हमें देखिबा कि से जो डॉट गुडा कनेक्ट हेची दीटा वेरिएबल रो, सेटा तार ट्रेंड कोन अछि, अपवर्ड ट्रेंड होजी ना डाउनवर्ड, माने ऊपर को बढ़ी बढ़ी जाउची ना तळु कम कमी जाउची, सेटा ट्रेंड देखि कि ही हमें देखिबा कि से दीटा वैल्यू भितर रिलेशन कोन अछि। ओके, 1.3a नाही था, କାଲ୍କୁଲେସନ୍ସ ସେତିକି ଥାଉ ହେଲା, କାରଣ ଯୋଉ ସରି ସ୍କାଟର ଡାଇଗ୍ରାମ ସେତିକି ଥାଉ, ମାନେ ଏଟା ନର୍ମାଲି ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବାର ଥାଏ ତ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଟେଡ ନୁହେଁ। କାଲ୍କୁଲେସନ୍ସ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଟୁ କାଲକୁଲେଟ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ of the linear relation between two or more variables, Carl Pearson, biometrician and statistician, gave a quantitative techniques, and this technique is known as Parisian coefficient of correlation. ताको small कौन कहबा r, okay, Pearsonian coefficient of correlation, that is small r, and is extensively used in practice. जोटा बहुत यूज करो। The properties कौन? Properties of Carl-Pearson's coefficient of correlation. First is ideal measure of correlation and is independent of the unit of the variable, free from changes of origin and scale, based on all observation, and lies between -1 and +1 between. R যদি small one हुए ताहले show a perfect negative correlation between variables. If 0, then there is no relation between variables, and if R is +1, then it shows a perfect positive correlation between variables. चला ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଲ୍କୁଲେସନଙ୍କର ମେଥଡ କାଲ୍କୁଲେଟ କରିବା small r coefficient, ତାର କିଛିଟା ଜିନିଷ ନେଇ କାଲ୍କୁଲେଟ କରିବା କେମିତି, when the deviation are taken from the arithmetic mean, and when the deviation taken from the assumed mean, and when the step deviation are taken, and when actual data is used, that is direct method, and a variance, that is covariance method. अब मैडम आम केमी फर्मूला जाना कहीं ये सब फर्मूला आम ऑलरेडी पछरू आगुरी पढ़ी सारीचे। मीन अरिथमेटिक मीन पढ़ीचे, अज्यूम मीन पढ़ीचे, स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ीचे, डायरेक्ट मेथड टा तुम टिके नुआ हम से खाली देखीदेवी, वेरिएंस भी कोवेरिएंस भी पढ़ीचे। ये सब आम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ने पढ़ी सारीचे। तो एटा आउ तुमको बुझापी भी कष्ट हेनी है। व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, तो फॉर्मूला बहुत ही इजी थिला, जोड़ा हम जानते एक्स माइनस ए, सेठी कोन एठी डेविएशन रहबनी, एठी रहबो dx जगह रहबो स्मॉल x स्मॉल y।
तो ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज स्मॉल आर फॉर्मूला कौन समेशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मतलब समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर होल रूट समेशन वाई स्क्वायर होल रूट और ताको आउ कोन लिख परिबा समेशन एक्स वाई रो होल रूट जो दीटा दिया है इंटू कराई ताको पूरा होल रूट कर परिबा दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर होल रूट ହେଲା और ताको कोन कह परिबा समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन वाई मैडम एटी स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई केमिति ହେଲା हां एथि पय कि ହେଲା कि एटी समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन गोटे फॉर्मूला और समेशन वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन आ गोटे फॉर्मूला ଆଉ ଏଠି କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ମଲ ଏକ୍ସ ସ୍ମଲ ୱାଇ ଆମେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବା ତା ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଡେଭିଏସନ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ dx that is x minus mean ए variable minus mean ଏଠି ବି ସେମିତି କରିବା x minus mean और y minus y mean ए स्मॉल एक्स जगह से पड़ो स्मॉल वाई जगह से पड़ो सरला तो ये नॉर्मली फॉर्मूला कौन है आमको केवल मीन कैलकुलेट करार अच्छी देन वेरिएबल सहित ताको माइनस करार अच्छी माइनस कले जेतिके बाहरिबो सेटा हला स्मॉल एक्स दैट इज एक्स माइनस मीन वाई रो भी सेमती वेरिएबल देथिबो आ वाई रो भी हमको मीन कैलकुलेट करार अच्छी वाई को माइनस करबा मीन सहित जेतिके हला सेटा हला स्मॉल वाई तार स्क्वायर कैलकुलेट करदेले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर जिवो तार टोटल दरकार सेतिकी small x मान x minus x mean that is deviation from the arithmetic mean of x series and y minus y mean deviation from the arithmetic mean of y series standard deviation x मान standard deviation of x series and standard deviation of y series n मान number of items चला देखो गोटे क्वेश्चन x ଦେଇଛି y ଦେଇଛି ଏଠି କ ମ୍ୟାଡମ ଏଠି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନା ଏଠି x ଆଉ y ଦେଲା ମାନେ ଏଠି ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ରିଲେସନ ଜାଣିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା x ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଗୋଟେ ହେଲା y ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ x ର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରହିଲା y ର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର x ମିନ୍ ଆଉ y ମିନ୍ ତା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ସमेशन x डिवाइडेड बाय n समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x समेशन y दरकार फर्स्ट कौन करबा भ्यारिएबल x रहला भ्यारिएबल y रहला सबरो टोटल कर देले समेशन x ହେଲା 560 समेशन y ହେଲା 230 ହେଲା नंबर ऑफ आइटम केते 10 सरला x मीन इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n दैट 560 डिवाइड 10 ହେଲା 56 y मीन केते ହେଲା 230 डिवाइडेड 10 दैट इज 23 x मीन बाहर गला y मीन बाहर गला एबे स्मॉल x स्मॉल x स्क्वायर स्मॉल y स्क्वायर कैलकुलेट हे जिवो आउ x y भी कैलकुलेट हे जिवो ହେଲା देखो स्मॉल x कैलकुलेट करिया पे कोन दरकार थिला वेरिएबल माइनस मीन वेरिएबल केते 42 माइनस 56 52 माइनस 56 55 माइनस 56 60 माइनस 56 सब x वेरिएबल को x मीन सहित माइनस करार अछि जेति के हला स्मॉल x देन तार स्क्वायर कर देले x स्क्वायर बाहर गला माने दैट इज समेशन x स्क्वायर जोटा के हमको फार्मूला रे दरकार तो स्मॉल x स्क्वायर ताको x को इंटू कर देले x रो सब स्क्वायर कर देले स्मॉल x स्क्वायर केते हला 1058 ओके 1058 सेमती y रो कैलकुलेट करिया स्मॉल y केमिते हो y माइनस y मीन तो y माइनस y मीन केते हला y मीन हेतला केते 23 y रे सब वेरिएबल माइनस हो 11 माइनस 23 20 13 माइनस 23 सेमती 18 माइनस 23 22 माइनस 23 तो सब को 23 माने मीन y मीन ने माइनस हे गला जेति की हला y रो वेरिएबल्स ताको हमें y रो स्क्वायर कर देले माने सब -12 रो स्क्वायर -10 स्क्वायर -5 रो स्क्वायर सब रो स्क्वायर कर देले दैट इज y स्क्वायर y समेशन y स्क्वायर हला के 675 4 समेशन x स्क्वायर बाहर गला समेशन स्मॉल x स्क्वायर समेशन स्मॉल y स्क्वायर बाहर गला आउ गोटे फार्मूला पय कोन दरकार xy समेशन xy ता पय x रो जो वेरिएबल अछि y रो जो वेरिएबल अछि ताको इंटू कर देबा नॉर्मली एटी माइनस माइनस कटि जो जोटी माइनस न कटि सेटा भी प्लस माइनस रे पड़े xy इंटू कर देले जेति की हला तार टोटल हला के 643 तो समेशन x स्क्वायर बाहरला समेशन y स्क्वायर बाहरला समेशन xy भी बाहर गला that formula put up a coefficient of correlation that is r equal to summation small xy divided by summation small x square into summation y square whole root 643 है summation xy divided by summation x square है 1058 into summation y square है केते 643 सॉरी एटा भूल अछि एटा 674 होबो प्रिंटिंग मिस्टेक सेंती 643 डिवाइडेड बाय ताको इंटू कला पर होची 680 294 रो होल रूट तो होल रूट हला पर केते हला 824.8 643 डिवाइडेड बाय 824.8 हला 0.779 यदि 0.779 होची त एटा हला पॉजिटिव कोरिलेशन हला
ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ୟୁମ ମିନ୍ ନେଇ କରିବା ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ। ଯୋଉଠି ଆମେ ମାନେ କଣ ମିନ୍ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ ଏଠି ସେମିତି ଆଜ୍ୟୁମ ଯୋଉଟା କରିଥିବା ସେଇ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଏକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ଆଜ୍ୟୁମ କରାହବ, ୱାଇ ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ଆଜ୍ୟୁମ କରାହବ। ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାସ୍ ଅଛି ସବୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ ଆଜ୍ୟୁମ ମିନ୍, ୱାଇ ମାଇନସ ଆଜ୍ୟୁମ ମିନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି dx dy ବାହାରିଗଲା, ମାନେ ଡେଭିଏସନ ଅଫ x ଆଉ ଡେଭିଏସନ ଅଫ y ବାହାରିଗଲା ପରେ ତାର ବି ସେମିତି dx ର ସ୍କୋୟାର, dy ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ dx dy, ମାନେ ସ୍ମଲ x ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନ୍ ରେ ଏଠି ହେଲା ଡେଭିଏସନ dx dy। ସେମିତି ଯେମିତି x ମାଇନସ a କରୁଥିଲେ ଏଠି y ମାଇନସ a ଆଜ୍ୟୁମ ମିନ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଆଜ୍ୟୁମ ମିନ୍ ନିଆଯାଇଛି 5, ଏଠି ଆଜ୍ୟୁମ ମିନ୍ ନିଆଯାଇଛି 40 ହେଲା। ଦିଟା ଯାକ ମାଇନସ କରିଦେଲେ ସବୁ dx ଆଉ dy ବାହାରିଗଲା। ସ୍ମଲ dx ହେଲା 5, ସ୍ମଲ dy ହେଲା -72, dx ର ସ୍କୋୟାର ତାକୁ dx ର ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲେ ହେଲା କେତେ, ତାର dx ସ୍କୋୟାର ହେଲା 85, ତାପରେ dy ର ସ୍କୋୟାର ସବୁ କଲା ପରେ ସमेସନ dx y ହେଲା 3710, ଆଉ dx ଆଉ dy ଦିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ ହଉଛି -574। ତ ୟାର ଫର୍ମୁଲା ଟା ଟିକେ ଅଲଗା। आर फॉर्मूला है कौन, n इंटू समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx रो होल स्क्वायर होल रूट इंटू n इंटू समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy रो होल स्क्वायर होल रूट। जमा तुमको एटा लागुची कष्ट किंतु एटा कष्ट नुहे, देखा जाउची एते बड़ फॉर्मूला किंतु किछि नुह। एटी कोन हो, फर्स्ट n इंटू करा हला समेशन dx इंटू dy जोड़ा आम काल्कुलेट कर दैट इज समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स माइनस समेशन वाई, समेशन एक्स रो वैल्यू समेशन वाई रो सेमती n इंटू समेशन dx रो स्क्वायर माइनस समेशन dx रो होल स्क्वायर, सेमती dy रो स्क्वायर माइनस dy रो होल स्क्वायर रो रूट। बस एतिकी ही जानियार अछि। एटी काल्कुलेट सरीगला सब वैल्यू पुट कराला, n हला 10 इंटू माइनस 547 माइनस माइनस dx हला केते 5 इंटू माइनस 72 सरला। n हला 10 इंटू समेशन dx स्क्वायर हला 85 माइनस समेशन d स्क्वायर दैट इज 5 रो स्क्वायर इंटू n समेशन dy स्क्वायर हला केते 3710 माइनस समेशन dy स्क्वायर हला केते -72 रो स्क्वायर। तो सब कैलकुलेट कला परे आउर हला केते एठी प्लस माइनस हला -5110 आउ एटा को इंटू तार स्क्वायर रूट हे गेलो होची 5131, दैट इज टोटल आंसर है -0.996। माने x एंड y है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड, एनाडा नेगेटिव बाच हैला। तार नेक्स्ट क्लास में स्टेप डिविजन पढ़िबा, जो माने भी प्रेजेंट अछो क्लास रे अटेंडेंस देते। ठीक अछि, हमें नेक्स्ट क्लास रे बाकी डिस्कशन करबा, माने कोरिलेशन और बाकी जो तीनटा फार्मूला रहला आज हमें क्लास 8 एंड करबा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग माय क्लास।